Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. In Goa, we have given 1,14,808 doses of this vaccine. This is inclusive of first dose and second dose. In Goa, we have a vaccine by name Covishield. Everybody knows about it. Now we are giving the first dose and the second dose, of which first dose we have given to people around 97,179, and in that we have given 16,685 doses we have given to healthcare workers. We have given 11,654 doses to frontline workers. 45 plus we have given 11,141 doses, and 60 plus we have given 57,699 doses. So this together it comes to 97,179 doses. First dose we have given, and second dose together we have given 17,629. We have at present 74,840 doses in our stores, which should suffice us to continue for a while now. Soon we are about to get one more quota of the doses. So vaccine availability is not an issue. Palchan, we are changing over the mode. Earlier it was healthcare workers, frontline workers, 45 plus with comorbidities. आणि त्याच्यानंतर 60 प्लस अशी क्रायटेरिया आशिल्ली, म्हणजे 4 कॅटेगरीज आशिल्ले. फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स इट इज कन्वर्टेड इंटू 3 कॅटेगरीज: हेल्थकेअर वर्कर्स, फ्रंटलाईन वर्कर्स अँड पीपल अबाव 45 इयर्स. आता कॅटेगरी अशी वेगळी विथ कोमॉर्बिडिटीची कॅटेगरी गव्हर्मेंटान काडून उडयल्या. फॉर दीस आमची जी पयलींची सेंटरां आशिल्ली गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटर्स, 37 कोल्ड चेन पॉयंट्स, along with GMC, we will be taking this vaccination program. We are planning to move into the field now through sub-centers. We will be moving to sub-centers from our health side. Plus private people, we have asked them to participate in this drive. All over world, number of cases are increasing. All over India, the cases are increasing. And आमच्या गोंयानूय बी number of cases are increasing day by day. सो दॅट इज समथींग टू वरी अबावट. आणि हाका दोनूच गजाली आमच्या हातान आसात ॲट प्रेझेंट. एक म्हणजे जाता तितल्या लोकांनी जाता तितले बेगीन हें वॅक्सीन घेवप स्वताक आनी स्वताक प्रोटेक्ट करप, अँड इन अदर वे प्रोटेक्ट टू द कम्युनिटी. अँड सेकंड इज जेणी हें वॅक्सीन घेतलां, पयलो डोस घेतला, सेकंड डोस घेतला, तेणी अशें समजून फिरप ना की नाव ही इज फ्री म्हणून. स्टील वी हॅव टू फॉलो कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर. आणि कोवीड एप्रोप्रिएट बिहेवियर म्हणजे वी हॅव टू यूज मास्क, वी हॅव टू सॅनिटायज अवर हँड्स, वी हॅव टू टेक केअर ऑफ अवर माउथ अँड नोज. आणि थर्ड थिंग इज आमी सोशल डिस्टन्सिंग पाळपाक जाय. सो द मेसेज फ्रॉम आवर डिपार्टमेंट इज एवरीबडी according to the opportunity available, age appropriate opportunity, get yourself vaccinated as early as possible. गव्हर्मेंटाने फ्री दवरलेलें आसा, हेजो फायदो घेयात. आणि दुसरी गजाल म्हणजे एवरीबडी, दोज हू आर वॅक्सिनेटेड, दोज हू आर नॉट वॅक्सिनेटेड, दोज हू आर एंटायटल्ड फॉर वॅक्सीन, दोज हू आर नॉट एंटायटल्ड फॉर वॅक्सीन, एवरीबडी हॅज टू मेंटेन social distancing, has to use a mask, has to sanitize his hands, mouth and nose. So this is the only way how we can curtail the second wave. Stay protected, stay safe. This is the message. So we are going towards अशें म्हणल्यार जाता, because number of cases are increasing and it will take some time to decide whether we are really going or we are able to control. But this will depend upon how आमी गोंयकार कशे बिहेव करतात तेजेर आसा. आमी जर सद्या सणासुदीचो वेळ आसा तेन्ना जर घराच कडेन रावून स्वताक जर प्रोटेक्ट केलें जाल्यार वी मायट बी एबल टू स्टॉप द ऑनकमिंग ऑफ द सेकंड वेव. पूण तें जर आमी केलें ना जाल्यार वी मे लँड अप इन ट्रबल.